Hello students, welcome to SRINI'S Math. In the video, நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா தமிழ்நாடு போர்டு கிளாஸ் 10 Math, Chapter 7 Mensuration, Unit Exercise 7ல question number 7. The slant height of a frustum of a cone is 4 meter. இதனோட slant height கொடுத்துட்டாங்க. So L is equal to 4 meter. And the perimeter of a circular ends are 18 meter and 16 meter. So perimeter அப்படிங்கிறப்ப இந்த circumference concept அதாவது சர்க்கிளோட circumference part. So 18 meter, then bottom 16 meter. Find the cost of the painting its curved surface area at rupees 100 per square meter. நம்ம கொடுத்திருக்கிறத வச்சு ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ பெரிமீட்டர் ஆஃப் சர்க்கிள் அப்படிங்கிறப்ப சர்க்கம்ஃபரன்ஸா ஸோ 2 pi r. நமக்கு அப்பர் போர்ஷன் கேபிட்டல் ஆர் வச்சுக்கலாம், பாட்டம் ஸ்மால் ஆர். இப்போ கொடுத்துருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் 2 pi capital R is equal to 18 meter, then 2 pi small r is equal to 16 meter. Then 2 ஆல் cancel பண்ணுறப்ப 9, then pi r is equal to 9. நமக்கு r தான் வேணும், so 9 divided by pi. Unit meter. Same dicto இங்க 2 common, then 8 times. So pi r is equal to 8 and r is equal to 8 by pi, then unit meter. இப்போ நமக்கு ரெண்டு ரேடியஸுமே தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃப்ரஸ்டம் pi times of r plus r then L. Then pi, capital R value 9 by pi, then small r value 8 by pi, then slant height 4. நமக்கு pi காமனாக இருக்குது. ஸோ pi, then காமனாக வெளியே எடுக்கிறப்ப 1 by pi and 9 plus 8 multiplied by 4. Then pi and pi cancel. 9 plus 8, 17. So 17 times 4, நமக்கு multiply பண்ணுறப்ப 68, then unit meter square. இப்போ curved surface area of frustum is equal to 16 meter square. Per meter square ஓட காஸ்ட்டும் கொடுத்துட்டாங்களா? So cost is equal to 100 rupees per meter square. நமக்கு total area multiplied by same value. இப்போ total cost is equal to curved surface area multiplied by 100. So 68 multiplied by 100, 6,800 rupees. அப்போ curved surface area நமக்கு ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணால் 6,800 ரூபா தேவைப்படுது. தேங்க்யூ.